The next exercise is a pentagonal pyramid, 30 millimeter edge of base and 60 millimeter height, stands with its base on the ground and an edge of base perpendicular to VP. A section plane perpendicular to HP and inclined at 30 degree to VP cuts the pyramid at a distance of 5 millimeter from its axis. Draw its sectional views. Also show the true shape of the section. So this is the case of a pentagonal pyramid. The conditions, the dimensions of the pentagonal pyramid are given. The base side is of 30 millimeter edge and the height is 60 millimeter. And how it is placed on HP? It is placed on HP in such a way that it is resting on its base on the ground plane, or it is standing on its base. And another condition is that an edge of the base is perpendicular to VP. An edge of the base of this particular pentagonal pyramid is perpendicular to the VP. And the section plane in this case is, the section plane is perpendicular to HP. Since it is perpendicular to HP, the section plane can be shown as a straight line in the top view. So the section plane is perpendicular to HP and it is inclined at 30 degree to the VP. So this much is okay. Now the section plane cuts the pyramid at a distance of 5 millimeter from its axis. So it is not 5 millimeter in front of the axis, but it is 5 millimeter from the axis. So there is a difference. If it is 5 millimeter in front of the axis, we could directly draw 5 millimeter in front of, that is like in the previous case, a line which is showing, which is of length 5 millimeter as a vertical line. Then, or we can mark a distance 5 millimeter as vertical distance, then draw the section plane through that particular point. But in this case, it is at a distance of 5 millimeter from its axis. So that distance can be in any length, any direction. So how that particular direction can be found out, that we have to find out. So let's see how it can be drawn. So first the XY line. Now the pentagonal shape in the top view. In the top view, it is only a pentagon. Since it is a regular pentagon, and not just a pentagon, in the lines joining the center of this particular pentagon to the corners is also required. So these corners, so that this particular point, the point where these lines are joining, that particular point will be the axis of axis in the top view, and as well as it shows the apex also. So now you have to draw the front view. All the points are marked. All the points are marked: A, B, C, D, E, and O. O is the apex. Now draw the front view. See the front view. In the front view, the height is taken from the apex. The apex is marked to the front view, and the distance, the height is 60 millimeter, is taken from here, from this point where the projector from the apex meets the XY line. So that particular distance is taken as 60. So this is 60 millimeter. And the points are marked in the front view also. In the front view, A dash and B dash will come here, C dash and D dash will be this point, and D dash here. So till now it is okay. This is simple projection of solids. Now, in order to find out a point which is at a distance of 5 millimeter from the center of the axis, in the top view, the axis represents the point O. The axis, the apex, everything is the point O. And from there, if you draw a circle which is at a radius of 5 millimeter, then all these points are at a distance of 5 millimeter from the axis. So from which point you have to draw, that is the question. So for that one,
Another condition that is drawn is the section plane is making an angle of 30 degree with the VP. That also is there. So that particular 30 degree also should be considered. This particular circle, that particular circle gives you the distance all the points which are at a distance of 5 millimeter from the axis. So we have to consider 30 degree inclined plane which is passing through any of these points. Now how to draw this one? In order to draw this one, what you have to draw is at a sufficient distance from the top view, draw a line which is making an angle of 30 degree with the XY line. You draw a line which is making an angle of 30 degree with the XY line. This line can be used as our X1, Y1 line also. So this line can be used as our X1, Y1 line. So this is at a distance, whatever is the distance, you take any convenient distance. And another important point is that it need not be always towards the left. It can be towards the right also. That 30 degree can be towards the right also. Now it is taken from the left. It need not be always towards the left. If your space is constrained towards taking towards the left, then you can take towards the right also, no problem. That is this line can be in this direction also, like this. That is also possible. Okay. Now a line which is parallel to this particular line, this 30 degree inclined line, and which is touching the circle is now to be drawn. That is a line which is touching the circle and which is parallel to this 30 degree. So that type of a line that is to be drawn now. So this line will be now at a distance of 5 millimeter from the axis, as well as it will be inclined at an angle of 30 degree with the VP. It will be inclined at 30 degree to the VP, as well as it is making an angle of, it is at a distance of 5 millimeter from the axis. So that is the condition. So in order to draw this one, first you have to mark all the points which are, so see this circle which is at a distance of which is having a radius of 5 millimeter, so that all the points lying in the circle will be at a distance of 5 millimeter from the axis. So now then after drawing the circle, you have to draw a line which is making an angle of 30 degree with the XY line, which is at a sufficient distance. Then a line which is parallel to this line, which is inclined at 30 degree to the XY line and touching the circle will be drawn, and this line will be the section plane. So in order to draw the section plane, you need a circle as well as a line which is inclined at 30 degree. So then only you can draw the section plane. Now the section plane is drawn. While drawing the section plane intersects with 4 different edges. One is this edge AB. So at that point it is point P, and then it intersects with the edge OB. So this edge, it intersects with the edge OB. So that edge, so that is the point Q. Then the section plane intersects with the edge OC. So this edge OC, that is the point R. Now finally it intersects with the edge CD also. So CD, it is this point S. So P, Q, R and S are marked in the top view. Now these points are to be marked in the front view. So P will be the point, P as well as S will be the points, this point as well as this point itself. Since they two are
those 2 points are in the base. P will be P is in the edge AB. AB is here. In the front view, A dash B dash is here. So P dash will also be here. So P dash is there itself. Then the other 2 points, this point Q is to be drawn, projected upward. Q will be in the edge O dash B dash. So this is the point Q. Likewise, R dash is also to be drawn. So it will be this point here. See, here is the point R dash. Then S dash is in this particular edge, that is C dash, D dash. It should be in between C dash and D dash. So S dash will be here, this point. So this is point, here is the point P dash, here is the point Q dash, here is the point S dash. P dash, Q dash, R dash and S dash. Now join PQ, RS and H. So this is the sectioned front view. In the sectioned front view, the sectioned surface in the front view, not the sectioned front view, it is the sectioned surface in the front view. And now the top view, whatever is remaining from after removing is drawn. This much part of the pentagon is remaining with its slant edges. Some part of the slant edges, all the 5 slant edges. 3 slant edges in full is retained, and 2 slant edges in partial is from O to R. It is remaining. O to Q is also remaining. So that also you have to draw darker lines. Now, in the front view, this much portion is the sectioned surface. Now this part is also remaining there, so that the apex is remaining there, the point D is remaining there, so that also you have to draw as darker lines. So this much is the front view. Now in order to get the true shape, this line, the line that we have already drawn as drawn at an angle 30 degree with the XY line, this line can be used as our X1, Y1 line. And then projectors, that is perpendicular lines which are perpendicular to the horizontal trace, that is projectors, can be drawn from the point P, Q, R and S. So now this line is taken as our X1, Y1 line. Now the distance, in order to get the point P, the distance of P dash from XY line, that is 0, is marked here. So that is the point P. In order to get Q, the distance of Q dash from XY line, the distance of Q dash from XY line is taken and it is marked here, marked in the projector through Q. So that is Q. Likewise, R is marked and finally S is marked. Then join P, Q, R and S. And then hatching is completed. So this is how this particular question is completed, can be completed. So is it okay? Can you following me? Sir, ഒന്നുകൂടി പറയോ? ഏത് പോർഷൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയേണ്ടത്? ആ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ്റെ വരക്കത്തില്ലേ അത്? സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ്റെ വരയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. 5 mm റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് ആക്സിസ്
ടോപ്പ് വ്യൂവിലുള്ള ആക്സിസ് സെന്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. ഈ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ആക്സിസിൽ നിന്ന് 5 മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നിന്നൊരു സഫീഷ്യന്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ x1 y1 ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ x1 y1 ലൈൻ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മളൊരു 30 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. ഈ 30 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതിന് പാരലലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ 30 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത്. അപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി എതിലൂടെ 30 ഡിഗ്രി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിന്റെ ഈ സർക്കിളിലൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 30 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു 30 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ വേറെ ഒരു പൊസിഷനിൽ വരയ്ക്കുന്നത്. ഈ പൊസിഷനിൽ ഈ 30 ഡിഗ്രി വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ ലൈനിന് പാരലലായിട്ട് യൂസിങ് അവർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്കെയിലും സെറ്റ് സ്ക്വയറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈനിന് പാരലലായിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് 30 ഡിഗ്രി ഇതിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇതിന് പാരലലായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനിന് പാരലലായിട്ട് ഈ സർക്കിളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അത് ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിരിക്കണം, ഈ സർക്കിളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം. അത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലുമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും യൂസ് ചെയ്ത് പാരലൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ക്ലിയർ ആയി സർ. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Then the points are marked. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂവിലുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആ പോയിന്റ്സിനെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും, സെക്ഷൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും സെക്ഷൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നു. ആ പ്രൊജക്ടേഴ്സിൽ x1 y1 ലൈനിൽ നിന്ന് ശേഷം x1 y1 ലൈനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. xy ലൈനിൽ നിന്ന് p ഡാഷിലേക്കും xy ലൈനിൽ നിന്ന് q ഡാഷിലേക്കും r ഡാഷിലേക്കും s ഡാഷിലേക്കും ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് x1 y1 ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. P, Q, R ആൻഡ് S. അതിനുശേഷം പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ട്രൂ ഷേപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയാണ് ഡ്രോയിങ്. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എനി ഡൗട്ട്സ്, എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ്? ഓക്കെ, ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സർ. എന്തോ r ഡാഷ് s ഡാഷ് അത് ആ സ്ലാൻഡിന്റെ ഇത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? r ഡാഷ് കിട്ടുന്നത് r ഡാഷ് s ഡാഷും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറിൽ നിന്നൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഇപ്പൊ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ ആറ് നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിലല്ലേ? ഒ സി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുക, o ഡാഷ് സി ഡാഷ്. അപ്പൊ ആറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈന് o ഡാഷ് സി ഡാഷിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണോ ആ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആർ ഡാഷ് അല്ലേ? എസ് ഡാഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിലാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സി ഡി ഫ്രണ്ടിൽ ഏതാണ്? സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ്, അതിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് എസ് ഡാഷ്. ക്ലിയർ ആയോ? യെസ് സർ, ക്ലിയർ ആയി. താങ്ക് യു സർ.